So in today's class we will look at what is called the first derivative test. So in last class we have seen so the relative extremum will always occur at a critical point. So critical point in the they are points where you have either f dash of x is equal to 0 or f dash of x is not defined. So when you have a critical point, so the tangent will be parallel to the x-axis. So such points are the possible relative extremum points. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സും എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമം ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമ ഇഫ് it occurs always at a critical point, but all the critical points നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സിലും എക്സ്ട്രീമം അത് റിലേറ്റീവ് മാക്സിമമോ റിലേറ്റീവ് മിനിമമോ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ടുഡേ വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് condition to identify when does a critical point becomes either a local maximum or local minimum. So using the first derivatives we will find out a condition to identify local maximum and local minimum. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ്. So it says that so function f has a relative extremum at those critical points where f dash changes its sign. So this is actually the summary of your first derivative test. അപ്പം നമുക്ക് critical points കിട്ടും. ഇനി if your first derivative is changing its sign about the critical point, so such critical points will lead to either a local maximum or local minimum. അപ്പം here 8 graphs have been shown. So we will analyze using this graph what are the critical points and which all critical points will give us a local maximum and local minimum. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സിലായിരിക്കും ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് എവറി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി എ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം. So if you look at the first example, so if you look at the first graph, so you can see that there is exactly one critical point. ആ critical pointൽ function differentiable ആണ്. So you will have a horizontal tangent line. So this critical point is going to be a stationary point. So ഈ critical point stationary point ആണ് and this is forming a relative maximum. This you can see from the graph. ഇനി second ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ദർ ഇസ് എ പോയിൻ്റ് വെർ യുവർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേഷനറി പോയിൻ്റ്. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനറി പോയിൻ്റ് അല്ല. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം. ആൻഡ് നൗ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ തേർഡ് ഗ്രാഫ്, ക്ലിയർലി ദർ ഇസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ്. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനറി പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് റിലേറ്റീവ് മിനിമം ആണ്. ഇനി ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ഗ്രാഫ് യു ഹാവ് എ റിലേറ്റീവ് മിനിമം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേഷനറി പോയിൻ്റ്. കാരണം ഫംഗ്ഷൻ ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഹിയർ. നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രാഫ്, if you take the tangent at this point, so the tangent is parallel to the x-axis. So therefore it's a critical point. It is a stationary point കാരണം derivative well defined ആണ്. But you can see that it is neither a maximum nor a minimum because it is a point of inflection. Maximum അല്ല, കാരണം function throughout increasing ആണ്. Function ഇവിടെ increasing ആണ്, ഇവിടെയും increasing ആണ്. So this is an inflection point. So it is not a relative extremum. മാക്സിമം പോയിൻറ്റും അല്ല, മിനിമം പോയിൻറ്റും അല്ല. നമ്മൾ എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ വാല്യൂസും ഉണ്ട്, എഫ് ഓഫ് എക്സിനെക്കാട്ടിലും വലിയ വാല്യൂസും ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം. സെയിം ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ആണിത്, സ്റ്റേഷനറി പോയിൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ this is a critical point,
So it is not a stationary point because your slope is going to be infinite here. So therefore it is not a stationary point. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ്. ആൻഡ് this is not a relative extremum കാരണം ത്രൂ ഔട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ so you will get points which are greater than f which are greater than x naught and the function values are less than x naught. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ്, ബട്ട് the slope is not defined, so you have no relative extrema. So these are all examples of curves where you are getting critical points, but the critical points need not always give a relative maximum or relative minimum. Now നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് മാക്സിമോ റിലേറ്റീവ് മിനിമോ എപ്പോഴാണ് ഇതെന്ന് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ വരാം, ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ചേഞ്ചസ്, എഫ് ഡാഷ് ആക്ച്വലി changes its sign. So here it is increasing, then here it is decreasing. So f dash changes from positive to negative. So f dash when it changes from, so ivide f dash positive aanu, here it is negative. So when f dash changes from positive to negative, you are getting a relative maximum. Ni adupole thanne if you take the third and fourth curve, so f dash changes from നെഗറ്റീവ് ടു, ഇവിടെ ഡിക്രീസിങ് ആണ്, ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, അവിടെ ഇതുപോലെ ഡിക്രീസിങ്ങും ഇൻക്രീസിങ്ങും. സോ വെൻ എഫ് ഡാഷ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്, സോ ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിലേറ്റീവ് മിനിമം. ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ്സ് എഫ് ഡാഷ് ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് സൈൻ. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, ഇപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് രണ്ടിടത്തും പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എ എക്സ്ട്രമ ദെയർ. ഇവിടെയും അതുപോലെ ഡിക്രീസിങ് ആണ്, എഫ് ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രമ ഇല്ല. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, എക്സ്ട്രമ ഇല്ല. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, എക്സ്ട്രമ ഇല്ല. സോ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഹാവ് എ റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രമം ഓൺലി വെൻ എഫ് ഡാഷ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് സൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് typically the first derivative test, and now we will look at the theorem for first derivative test. So the first derivative test states that suppose that f is continuous at a critical point f naught. So if f dash of x is greater than 0 on an open interval extending left from x naught, and f dash of x is less than 0 on an open interval extending right from x naught, then f has a relative maximum at x naught. So if you have a graph like this, suppose this is a point x naught. So here if you look at f dash of x is greater than 0 on an open interval towards the left from x naught, and ഇവിടെ decreasing ആണ്. അപ്പോൾ f dash of x will be less than 0 on an open interval extending right from x naught. So in such a case f has a relative maximum at x naught. So this will be a relative maximum. And in the second case, so if you have a graph like this, so suppose this is a point x naught, okay, it's a point x naught. So here f dash of x is less than 0 and on an open interval extending left from x naught, and f dash of x is greater than 0. So f dash of x is increasing ആണ്, അപ്പോൾ greater than 0 on an open interval extending right from x naught, then f has a relative minimum at x naught. So this is the definition for
a function to have a relative minimum at x0 using the first derivative. And the third part of the result is, so if f dash of x has the same sign on an open interval extending left from x0 as it does on an open interval extending right from x0, then f does not have a relative extremum at x0. So this is the first derivative test. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. when you have a local maximum, when you have a local minimum, and when is a critical point, neither a local maximum nor a local minimum. So we will prove the first derivative test. So the first part of the first derivative test, that is for a maximum. So suppose this is the maximum point x0. So let me take some point A and B. So let A be a point left to x0 and B be a point on right to x0. Now given that, so you are given that f dash of x is greater than 0 on an open interval extending left from x0. So given that f dash of x is greater than 0 on an open interval on the left of x0. So f dash of x greater than 0 implies f is increasing in the open interval a to x0. So that implies in a to x0 increasing angle, that implies f of x0 will be greater than or equal to f of x for all x in a to x0. So that is the first condition you are getting. And also given that f dash of x is less than 0 on an open interval towards the right of x0. So that implies f dash of x is decreasing in the interval x0 to b. So that implies in decreasing angle f of x0 will be greater than or equal to f of x for all x in x0 to b. So combining, so let me call this result as 1 and let me call it as 2. So when you combine 1 and 2, so that implies f of x0 is greater than or equal to f in an interval containing x0
And now you can see that if f of x naught is greater than or equal to f of x in an interval containing x naught, this means x naught is a relative maximum. So this was a definition for a point x naught to be a relative maximum. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ആൻഡ് similarly the second part of the result, so that was for a relative minimum. So you are given x naught, so let me take the points a and b. So given that you are given that f dash of x is less than 0 on an open interval towards the left of x naught. So that implies f is decreasing in the interval a to x naught. So that implies decreasing angle. So f of x will be greater than or equal to f of x naught for all x in the interval a to x naught. So we will call it as 1. And similarly you are given that f dash of x is greater than 0 on the open interval towards the right of x naught. So towards the right of x naught. So that implies f of x is increasing in, so we will take the open interval x to b. So if it is increasing, that implies f of x naught will be less than or equal to f of x for all x in the interval x naught to b. So we will call it as 2. So we have got f of x naught is less than or equal to f of x in both the intervals. Now if f of x is less than or equal to f of x for all x in the interval, then that means f is decreasing. So combining 1 and 2, we get f is decreasing in the interval, f is a relative minimum. So combining 1 and 2, we will get, that is a definition for a relative minimum. So f has a relative minimum at x naught. If you have f of x greater than or equal to f of x naught for all x in an interval containing x naught, then f has a relative minimum. So that's a definition for a relative minimum. So therefore from the second condition, when it changes from decreasing to increasing, you will have a relative minimum.
And now we will look at the third part. So third part, so f dash of x does not change sign about x naught. So let f dash of x greater than 0. So f dash of x നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. So we will show that it is neither a local maximum nor a local minimum. So f dash of x greater than 0 in the open interval a to x naught implies, so f dash of x greater than in a to x naught ആയി കഴിഞ്ഞാൽ f is increasing in a to x naught. f increasing ആണെങ്കിൽ that will give f of x is less than or equal to f of x naught for all x in the closed interval a to x naught. അവിടെ നമുക്ക് f of x naught greater than or equal to f of x കിട്ടും. ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ f of x greater than 0 in x naught to b എടുക്കുമ്പോൾ that will give, so f is increasing again, so f increasing ആണെങ്കിൽ that will give, so you will get f of x naught less than or equal to f of x for all x in x naught to b. So that implies, so combining both, first result you are getting f of x is less than or equal to f of x naught, and the second result you are getting f of x naught is less than or equal to f of x. So that implies f is neither a relative max nor a relative minimum. So therefore it cannot be a maximum or minimum. So therefore it is neither relative max or min, and the same holds when f dash of x is less than 0 towards left and right. So that completes the theorem for the proof for the first derivative test. The first derivative test concludes that a critical point becomes a relative maximum or minimum only when f dash changes sign. So when f dash changes from positive to negative, you will have a relative maximum, and when f dash changes from negative to positive, you will have a relative relative minimum. And if f dash is not changing its sign, so such a critical point cannot be a local maximum or local minimum. So that is the first derivative test. So with that we will conclude, and in the next class we will look at the second derivative test, and once we complete that we will see how to find the how to maximize or minimize a function.